Dobra, witam w kolejnym odcinku Vampira. Na początek poszedłem do Whitechapel i wszystkich pouzdrawiałem, żeby już tego potem nie robić. Porobimy jeszcze tam jakieś śledztwa, które miały. I tutaj jeszcze mamy... Zaraz idziemy do dotków, tylko jeszcze tutaj mamy jakiś dialog z Lady Ashbury, więc dowiedzmy się, o co tam chodzi. Oh, Jonathan, I cannot believe my eyes. Poor woman, butchered by some savage scal. Aha, to chodzi o tego Shona, tak? Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the Skal, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. Odrzucają się święte symbole? I've experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. I nie boisz Aren't się? you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Okej. Dlaczego to tak na nas działa? The hand of God in action. Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Dobra, dowiedzmy się, czym są te askalony, bo ten wielki czarny ogr mnie o to zapytał. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? Ogromny. He was bigger than a man, huge in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the Fergal. executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and O! exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Oj, coś czuję, że nie będę się trzymał z daleka. Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life unless they ask. Okej. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Jaka jest jakość krwi chorujących? Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. A, widzisz? A jakbyś była doktorem jak ja i wiedziała, jak ich uleczyć i na następny dzień już im było dobrze, to też byś tyle miała expa, ile ja. Ale nie, bo jesteś tempa. A ja jestem, kurde, zajebisty. I hope... Dobra. Idziemy do doków. Zobaczymy, co się w dokach wydarzy. Kuźwa, znowu mi się coś zaznaczyło. Widziałem jakiś znacznik przed chwilą. A. Czemu mi się zawsze tu jakiś znacznik robi? Dobra. Ach, ten 17 poziom jest bardzo... Czuję się bardzo mocny. Jak jeszcze sobie ulepszę tylko... It seems the Prewin are redoubling their patrols in the district. O, proszę. I must be more careful. A, tam walić to. Patrzcie, jak ich napierdalam. Oni nie mają już ze mną szans. O Jezus, wytrzymałość. I tak machają ze strachu, że masakra, nie? Nieżywi ludzie. Muszę iść tam, w tamtą stronę.
Dajcie, zaraz go sobie ogłuszę. I miam, miam, miam. Tak jest. No właśnie, odpalmy te nowe zdolności. Pyk. Cyk. Tę ostateczność może sobie zostawię w ostateczności. Przestań strzelać, jak nie wiesz, jak się posługiwać bronią. A. Zastanawiam, czy my się tak wolno poruszam. Tam są doki. Dobrze, ja się tych stróżów nie boję. Dobra, najpierw tego śmiecia. Sups. Nie, nie to! O kurwa. Dobra, to było mocne. Jednak to było mocne. Leżeć było. Już jestem blisko doków, nie? Okej. Kurde, jaką on ma broń. Gin. Dobra. Idziemy. Dobra, tu jest ta brama. Dobrze pamiętam. Wow! A cóż tu się stało? Ale. O Jezu, jaka bieda. Kuźwa. Z tą wytrzymałością. Za bardzo klikam. Ty jeszcze żyjesz? Tak mocno dostał, jeszcze żyje, no. Świeża krewka. Jakaś pomoc. To są chorzy ludzie, proszę pana. Ale widzę gościu taki odważnik. I odważny odważnik. Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. Archer. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Dokładnie tak. Jakość krwi, hipnotyzacja na trójeczkę. Okej. A tu coś mamy w środku? Każdy grosz się przyda. Papierośnica.
Ajsy. Powiem taki... O! Najmilsza matko, bez względu na to, co mi się przydarzy, zawsze pamiętaj, że twój syn szczerze cię kocha. Wiem, czasami nie pochwalałeś ścieżki, którą w życiu obrałem, ale już się nie zmienia. Urodziłem się i wychowałem w tej części miasta. Nie mogę znieść tego, co się dzieje z nią oraz ludźmi, którzy... Podjąłem ostatnio postanowiłem stawić opór tyranii nielicznych. Wiem, że przyjdzie mi za to zapłacić, ale jestem gotów już wszystko, co przyznać. Zaznaczam miłość do literatury, zanim przystąpię do działań. Pozostaje mi zacytować Anti de Lapite. Wydaje się... Nie będę więcej klęczał, matko, zamiast stać prosto, nie żegnaj najdroższy Jack. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. A ja nawet z tą panią tu jeszcze nie rozmawiałem. To jak ją spotkam, to rozmawiamy. No niestety dostępu do tych drugich doków nie miałem, ale teraz pewnie będę miał. Dobry panie Archer, proszę na siebie uważać. Ja mam teraz swoje sprawy do załatwienia. O Jezus. Ale to może dobrze, że się sobie tak ewoluowałem, bo widzę, że tu już jest 17 poziom tych głupków. This is Braille. Niemożliwy do I need odczytania. someone who can read this. Aha. Dobra, a właśnie. Jak szedłem do Whitechapel, to spotkałem właśnie tego gościa, który tam jest niewidomy i gada braillem, ale niestety, żeby on mnie wpuścił do środka, muszę mieć 3. poziom hipnotyzmu. Więc jeszcze trochę to potrwa. Nie wiem, kiedy zdobędę ten 3. poziom hipnotyzmu, ale zobaczymy. Status dzielnicy stabilny. Tu jest ten. Coś z nimi mogę jeszcze pogadać. Szukam Shona Hamptona. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients. Zmienił się w gula gnój i zabił, kurde, I heard the poor bastard plotkary was abducted ze by szpitala. some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Okej. Goodbye. No to do Toma Wattsa idziemy. Tam jeszcze coś tu pogadamy? Good Hello. Nie, z nią nie chcę. Can I? As long as Buteleczka. Tylko zastanawiam się, czy to nie lepiej sobie przerabiać. Dobra, tą pałkę ja bym sprzedał i takiej nie będę używał. Tu jest Sabrinka. What the Mark fuck? my words. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. O kurwa! Whatever do you mean? I'm a tracker of these creatures. Itchabolt. A vampire hunter. You best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog. What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. Aha. Teeth, claws, murders by night. Your Oni znowu o sewer tej, dog is my o tej business. kurde legendzie. He's the kind of prey I hunt, milady. Jasne, jasne. you still want. Tell me, Sabrina, do you really believe Tom has renounced his life of crime? He proves it to me every day he tells the truth. Tom Watts is a good man. One of the best. And you don't think he might fall back into his sordid ways? We can all do terrible things, Dr. Reed. And we never know what we're really capable of until it's too late. Okej. Were you aware of Tom's past incarceration? That's the first thing he told me when he... Did it surprise you? Dobra, Most to już people- mówiła. Znaczy, to już mówiła. To już wiemy, znaczy. Goodbye. Ale jej tak nie... Gdzie jest ten łowca wampirów? Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event?
More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton. Throgmorton. Vampire hunter Throgmorton. extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? W ogóle nie widzisz gościa, jak ja Really? wyglądam? I know what you're thinking. I'm just another Patrz jak lunatic ja howling at the wyglądam. moon, but I'm not. Nie jestem The wampirem? bloodsuckers exist. Słaby z ciebie łowca wampirów, jak nie rozróżniasz wampira od człowieka. I'm Dr. Jonathan Reid. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science. Well, I'll be glad to enlighten you. Pojeczycie o sąsiedztwie. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Tak, wiem. It's a shame I wasn't around to Przed protect chwilą go spotkałem. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. but it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. Oj tam, oj tam. Dobra, on jest zdrowy. Na czwórkę. Ue. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Jak rozpoznaje pan wampiry? How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Ja jakoś wchodzę wszędzie. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. Słabe to śledztwo. Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. So you hunt alone? That sounds risky. I bardzo, Vampires bardzo are just like ryzykowne. every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. Aha. Goodbye. Pokaż mi to jego zadanie. Zanieś to komuś z rodziny. Wieś kilka afiszy. Dobra, najpierw to ma Watsa, się spytajmy, gdzie jest Sean. Welcome. Tu z nim wszystko już prawie pogadaliśmy. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. O! That would explain his faith and need to help everyone. Coś o nim wiemy. Jak go The spotkamy. important thing is I find him quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Okej, to ja wiem, gdzie to jest, bo tam było zamknięte. Goodbye. Wiem, gdzie to jest, wiem, gdzie to jest. A gdzie ja mam porozwieszać te... Aha, dobra, to poczekajcie. To od razu sobie przejdę na drugą stronę. Hi, hi, hi. O, żeż kurwa!
Gościu! Jakim cudem wy z tą bestią? Oni współpracują! Jakim cudem nie trafiłem, to nie wiem. 22 poziom to już dużo. Łoż ty fuk. Gdzieś mi tu wszedł, nie chcę tu. Mam kilka afiszy wywiesić, a ten mi wchodzi. Ups. Oj, trzeba ulepszyć tego miecza. Ale mnie nabił. Fuck. Ale mnie nabił. Skurwibąk. Pobolało. Gdzie on to kurwa powiesić? It's locked, all right. Aha. Tu mam to powiesić i nie mogę. Dobra, to ja muszę wrócić się niby tam. Gdzieś. No jeszcze na pewno droga w Endzie. Jakoś się tam dostanę. Tak w Endzie. No to... Jimmy i Barlow. Seems like the guard of Freeman is on Sean Hampton's trail too. O kurwa! On ma miotacz ognia. Ty no, ja zaraz zginę. Trzeba go zajebać. Jak najszybciej. Boi się gryzienia. Kurwa. Jakiś tam pistolecik dostałem, ale ja z pistolecików nie korzystam, więc... The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. No nie, oby nie. Bo wtedy doki padną. Dolny brzeg Tamizy. Wtedy doki upadną. A ja nie chcę tego zrobić, bo ja tu jeszcze chciałbym sobie kogoś ugryźć. Gdzieś tam? O Jezu, muszę iść naokoło.
Dobra, to idziemy. Tam ktoś jest. Ale mi spadł. Daj mi spokój. Yes. Z dołu mnie będzie strzelał naprawdę. Jeszcze gule, no. Gule ja pierdolę, no. Ale muszę ten pasek krwi też sobie powiększyć, bo wydaje mi się, że jest za mały. Powinien być większy. Chyba zostawiłem skrzyneczkę. No, podnoś. Dobra. This poor man has just been slaughtered by a vampire. The body's still warm. O, tam się biją z gulami. Kurwa. Co, myślisz, że to mnie zatrzyma? Jesteś nikim. Fuck. No, tak jak mówiłem, jesteś nikim. I niech tak zostanie. Nie wiem, czy ja nawet dobrze idę. Chyba mam iść tutaj. I cannot enter. Nie, tu nie mogę. Ale tu mogę iść. Boże, ile tu tych stróżów Priven jest. Ile tych stróżów tu jest masakra. O kurde, na hita. Ogłuszenie na hita. Chyba muszę iść tu. Dobrze, idę chyba dobrze. Taką strasznie okrężną drogą, nie? Nasi związcy założyli ostatnią podróż doków i sędzie pojawił się niejaki Ikabor Togman. Prawdopodobnie spotkacie go, kiedy będzie patrolował nazywający się specjalist od terminacji. To oszust. Zwykły pozeł, który co prawda nie bierze od nikogo pieniędzy, ale zdecydowanie nie wie, o czym mówi. Jeżeli kiedyś zaproponuje wam wspólne polowanie lub inną współpracę, odmówcie. Pozdrówcie młodość, w walce z piawkami będzie co najwyżej przynętą. Ha! Mówiłem? Mówiłem, że oszust. Mówiłem, że oszust. Gdzieś muszę rozwiesić ten. O. O kurwa, naprawdę? A tu kogoś mamy, jakąś panią. Pogadajmy. Dwie panie. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reid. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton. Giselle But I Paxton. don't have time for men like you. Have we met before? No. But I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental. Nie chodziło... Sir, Jezu. I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. No tak, bo jak zarabiam więcej, umiem więcej, to znaczy jestem gorszy. Dobrze, zapamiętam. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you?
Have you ever had to struggle in your entire life? Oczywiście, że tak. Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Of course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. Jakbym był obibakiem, to bym nie miał tyle kasy. As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, weren't Ale we? gościuwa jest Was that a materialistką, nie? banker or a doctor himself? Tysiak. No jeszcze mi się nie opłaca ciebie zabić, ale zrobię to. What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. Oj, nie wiem, czy ty będziesz. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. You're right. I have never suffered from poverty. But that doesn't mean I don't fight it and its consequences. I really doubt you ever had to fight for anything in your life, Dr. Reid. Kurwa, nie znasz mnie, nie wiesz jaką mam historię. Mnie tacy If ludzie you have wkurwiają, something to say, że wiedzą say więcej it. niż kurwa ja w moim I'm życiu, getting nie? tired of all this. Oh, you want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. O kurwa, jak ona mnie wkurwia. Well, Wypierdalaj. Jest jeszcze jakaś pani. good evening, miss. Nocny I'm azyl Dr. pana Jonathan Reid. Hamptona. Can I help you? A To musi być fancy tutaj. doctor lurking at night by the docks. Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town. You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Lottie Paxton. Tysiaczek. O, na dwójeczce. Ale wydaje się miła, więc chyba jej nie będę As long as gryzł. I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. Okej. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he is not always sad. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reid. Jestem jeszcze wampirem, więc dam sobie radę. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. Dobrze, You really dziękuję. think I should go back to a safer place, miss? No, I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Okej. Tu nic. Tu nic. Zdrowa. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Dziękuję, Goodbye. milady. Tu jest. Krewka. Na dole. Muszę to zbadać.
It's locked, all right. Alright, alright. Ty, no nie mogę tam wejść. To jest jakby... Gdzieś. On ma tu jakieś ukryte przejście. Za szafą. No. Dobra, chodź tu, gnoju. Albo czekaj, jeszcze nie. Jeszcze cię ograbię ze wszystkiego. Boże, wybacz mi grzech. O, to Dyson. Why the long face, Doctor? Is it all that worries you, Sean? My long On jest face? pieprzonym wampirem. Really? This is a blessing for me to become a skal. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. Jakbyś był skalem, to byś nie gadał. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. Tylko, że ja też nie As the mogę go Lord is my zabić. shepherd, I will not speak Bo on a jest lie to you. filarem. Aren't you afraid of what Fuck. you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath O eternal Jezus life. Maria, naprawdę And musimy I tu will raise podcierać him up at the Biblią, last kuźwa. day. So saith the Lord. I O only need to Boże. eat flesh, no blood. Ale nie możesz Do you think zabijać this is a niewinnych ludzi. blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst cannot be restrained. Alas, Dokładnie. poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Wonders never cease. Skal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain? Why did you No, kill ma Miss rację Jones trochę, at the Pembroke ale... Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? Ty jesteś niewinny, So you naprawdę. claim Miss Jones' Jak death krwi masz was na not sobie. by your hand, nor the other incidents at Pembroke. Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. Dziwne. You were close to her. Of course, but she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. Okej. There you'll find all the proof you need. I have to see for myself. But your sense of purpose and calm gives me some relief. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. Okej. No badaj kanał i odkryj sekret Shona Hamptona. Ale on tu też ma drzwi, no patrzcie, krew. Ale mogę z nim jeszcze o czymś pogadać chyba, nie? Jak dobrze It's in the pamiętam. pits, where the Aha. city is darkest. The Dobra, na place razie you'll nie. find your light. Szukaj wejścia do kanału. Tu jest ta Loti. O! Kogo my tu mamy? Pana oszusta. Good evening. You've never faced, let alone killed a vampire Ichabod. You're a fraud. No, I'm not.
I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm Szkoda, że nie jest, bo totally chciałem go dedicated zjeść. to my quest. Stop fooling yourself. You've never faced a vampire before. You wouldn't stand a chance. Well, that's not true, sir. I've already faced one of these creatures. Oh, really? And you're still alive. Well, we did not actually fight. I let it go. What do you mean? I entered the vampire's den. The stench was terrible. I was ready to kill it. But then I saw it. Just a suffering soul like you and me. I spared her. O wampirze, którego oszczędziły. Tell me about the vampire you spared. It was... She was a girl. Her body was a mess. I could see pus running from the deep wound. She was crying in pain. You cared about her. That's what defines us as human, Ichabod. Yes, but she was a truly evil creature. I'm haunted by the tragedies she caused ever since I spared her. Goodbye. No dobra, no to idziemy. Do doków. Informing London's inhabitants of the presence of vampires. O, What o, does o, that o, o, o. make me? A double or a triple agent? Czekaj, czekaj, czekaj. To jest ta pani. Jak się tu dostać? O, tu kolejny. Jakiś gościu. Good evening. I'm Dr. Reid. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Dobrze, dobrze, zaraz. Najpierw porozmawiajmy. 1500 natury jest, Let me okej. be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the wet boot boys like so many others? Nie. No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack, rumor has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. Okej. Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. Heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help. Teraz to już tam prowadzi to skal, Sometimes nie it's człowiek. the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. I found That makes sense. if you say so. Take this for your trouble, Dr. Reid. A coś mu przyniosłem? A, nawet... A, myślałem, że to jest... No nie przeczytałem. Stanowimy z jakiegoś przewodnika. Dobra, złożony list. To też sobie weźmy. Rzeźka, krew, kurde, za 100. Ale dobra, weźmy. Nie wiem, czy to jest do sprzedania. No
Ponownego użycia, ponownego użycia, ponownego użycia, ponownego użycia. Pewna wartość do sprzedaży. Wow, 4. Ty co zrobić w sprawie kampanii kabaretowej? Przyklej 5 afiszy. Przykleiłem 1. Czy ta pani mnie O, mam 2000 już po expa. Dużo. I'm Dr. Jonathan Reid. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry. Your medication. Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? Ojej, ona ma ten... I think I should come in. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Nie, jak to się nazywa? Ból głowy ma. Na to sobie coś poradzi zaraz. To ma kolejne do... Zaraz z nim pogadamy chwilkę. Sobie to wszystko pozbieramy. It's locked, all right. Nadal nie znalazłem... Dostałem klucz od tej Telmy, ale nie znalazłem jej jakby... It's locked, all right. Który ona ma poziom 1, ale no taka staruszka biedna, no ja nie mam serca takiej rzeczy robić. Dr. Tippett. A, What brings nie you jestem back Dr. here? Tippett, to nie I ja. heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reid. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. Aj. Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippett. Nie jestem Tippett. What can you tell me about this part of town? Oh no, I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. Nie ma syna He's już. a good boy like that, but Nie I żyje. do worry that he needs to start living his own life. I would never say that to him, of course. Enid, have you really no idea what happened to your son? No idea at all. I've not seen Jack for so long. I lose track of time. Has something bad happened to him? Jack nie żyje. Jack is dead, Miss Gillingham. Of course he's not. I've seen him. Tonight, in fact. Ever the joker, Dr. Tippett. Ja nie żartuję ze śmierci. No dobra. Środek na ból Do you głowy. require medical attention, miss? I'm glad you asked, Dr. Tippett. I'll try. Thank you, Doc. Okej. Goodbye. Wracaj sobie do zdrowia. A ja wychodzę. Martin, zajmuj się tą panią, jak będziesz mógł. Niestety jej syn już nie żyje, więc dobra, tu muszę iść. Znaczy, muszę iść tu. Kurwa. Not a safe place right now, sir. I'd head back if I were you. Watch out, boys! Back! No o co ci chodzi? Back! Burn it, Fear no evil. We do the Lord. I'll kill it. Siebie zabij. Jakim cudem mnie rozpoznali? A, no tak. Oni wiedzą, jak wyglądają wampiry. Oni wiedzą, jak wyglądają wampiry. Jeszcze jedna? Chyba jeszcze jedna.
Nie, jeszcze dwie. Ile poszedłem? Kurde, tylko mnie kusi ta krew. Zobaczyć. No ale to zaraz. Najpierw porozwieszajmy te pieprzone afisze. A tu kolejni. Zabicia. Kurde! Mało wytrzymałości! Dawaj życie, gnoju. Dobra, jeszcze tylko tutaj. Done. Mr. Throgmorton should be happy. Czy będzie usasygnorowany, co zaraz sprawdzimy. Gdzie on jest? Tutaj. Stój! Good evening. Doc, I put up your public service announcement. Consider the common folk warned about the vampiric presence. Thank you, Dr. Reed. You may not realize it, but you saved a great many lives Nie każdy today. jest takim dobrym Do you wampirem jak ja. really think they could be useful? See? Tell me, Ichabod, why do you consider yourself the protector of Shornhampton Shelter? He is a truly inspiring example. Dedicated, pious. His shelter is open to all, whoever they are. Most admirable. Do you need my... I appreciate... Dobra, on nie potrzebuje. No i tyle. To by było na tyle. Śledztwo zakończone sukcesem. No i musimy iść tam. Ale ja bym poszedł jeszcze za tą krwią. Aha, tu chyba tylko kryjówka będzie, tak mi się wydaje. Jep. Ale nie, no to zawsze kryjówka się zawsze przyda, nie? Kryjówka zawsze na propsie. Nie, to do wytrzymałości. O kurde, nie mam tego. Nie mam opium. Dobra, na razie wszystko po 2 wystarczy. Kurde, tu nie mam trójeczki. Tu nie mam też. Bardzo pełnej sprzedaży. Dobra, weźmy ten nit, widzę, że jest lead. Ale opium i tak brakuje. No dobra, to idziemy. Spać jeszcze nie chcę. Niby mam dużo punktów evolution. Ale to jeszcze not this time. Not this time. No, gdzie miałem iść? Iść tutaj. Kapelan Priven. O kurde, podwójne obrażenia. Dobra. Aha, tu są te doki. Dobra, to wiecie co? Ja sobie tu zakończę, a do kanału wyjdziemy w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i widzimy się jutro w kanałach. Pa, pa!